What? Can you hear me? Can you hear me? Not used to this mic. And sagalee kiyya immoo akka tabayyaa sajjabaatti akka maqsaan godhu beeku haa ta'u ittuma fufaa harkaan qabadhee haa ta'u kan baay'ee natti tolu barsiisaadha. Akka faffacaasaa naasaa televezyiinii irrattis warri akkasiin na beektu. Kun natti hin tolu garuu mic stand, if you have a mic stand that would be great. But if you don't, then you'll have to bear with me. Thank you, Jatsura. That was an incredibly humbling introduction. After Dr. Bayan has stated the ultimate message, there is little I can actually add to, but nonetheless, I came here in December to North America for a family holiday, and I had not intended to make any speech. I had not intended to come public anywhere. Although Malimo Garganas Gaheja Suran, we are Tifi, Kopika Nacharat Yud, it is a holiday. I'm not coming on the 1st of January, but I will be available for another event, and that leads to first Edmonton, then here back to Toronto. So it is a pleasure. It's an extraordinary pleasure to see you all here. Namoota karaa adda addaatiin qabsoo kana keessatti hiree qabaachaa turtan, namoota halaala irraa isin beeku ijaan isin waliin wal arguu kiyyaaf baay'ee gammadaa. Isinis jiraattanii asitti argamuu keessaniif hedduun isin galateeffadhaa, galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa. I know it is a very dark January month, and I know it is a Saturday afternoon, especially for the young men and women, to take your time to be here and to bear with us until I come to the stage and say a few words. That was the ultimate test of patience, and thank you for your patience. I know you braved the cold and very harsh January weather. I think today was a very bright day outside. It was still cold, and thank you for braving the weather and showing up here tonight. And thanks to the organizers. It's not easy to organize an event in January in DC. So I know what a difficult task it was. Sorry, That's what I'm sorry. In the Dama. It takes a great money. Yes. So it's sorry. Okay. And so
I know it's not an easy thing to organize an event in the middle of January, and for putting this together and organizing and bringing people together, it's an extraordinary work, and I appreciate that, and I am very grateful. I'm very grateful to our elders, abbootii keenya hangafoota qabsoo kana keessatti hedduu wareegaman hundi keessanuu as jiraachuu keessaniin baay'ee gammada. Baay'een isinitti qoonaa galatoomaa argamuu keessaniif qaamaan akkanatti isin arguuf biyyaaf hedduun guddaan gammada. Gammachuu guddaan akka gaama kanaaf isin galateeffachuu fedha. There are our supporters. Halaal irraa namoonni hedduun Washington DC kanarraa gurmaanis tun gurmaa'inis akka dhuunfaatti na gargaaraa turanii waan jabaa keessa darbaa turree bara darban sadarkan. Sorry. All right. For everyone who have been supporting me all over the parts of the world, from the US, from Australia, from Europe, from everywhere. Can you hear me now? Can you hear me best? Hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Guddaan qabdu as geenye jiraanne keessa dabrine cabsine kunuunsi wajjin qaama walaa ga'e bara darbe akkana hin jiru ture. Baay'ee keessan darbaa ture. Fayyaan yes baay'ee rakkoo keessa ture waan jiru waan ta'eef namoonni adda karaa dhuunfaatiinis akka gurmooftanii waan na bira dhaabbataniif haamilee ta'anis waan haamilee natti hortaniif jiraadhaa baay'aa isin jechuudha. Ani goota miti, ani qabsaa'aas miti. Akka gaafa dubbadhu ani miseensa yookiin immoo hoogganaa waraana bilisummaa Oromootis miti. Ani firii qabsoo Oromooti. Ilma qabsoo Oromooti. In 1992, I was a young man of 17 in the University of Addis Ababa. And in the summer of that year, Adda Bilisummaa Oromoo biyya seenanii turan. Tuma biyya hambaniin dur jedhu qabu turan kanas. Gaafas namoonni tokko afaan barsiisna jedhanii nootisii wayii argu. Deebiin achitti galma. So for the first time, I came to encounter the Oromo language in Ube. I am the eldest of the Ube generation, and I'm proud to say that. Angasanit, Aban Oromo Bekunta. Ergasanis. Okumam barsiise, dictionary five kure. Namoota dhaggeeffachaa televiziyoonii jala taa'ee afaan hundaan wanti darbu dhaggeeffachaa translationii isaa achumarraa mudachaa akkasittiin afaan kana baree hanga isinitti dubbachuuf yaalaa jira jechuudha. Kun I have always been making this statement that there are some people in some corners who say that the struggle of the Oromo people, which went on for over 50 years, have not produced any results. And I have a bad news for you. I am the result. If you haven't achieved anything, you have achieved me. And from now on, this generation will not relent, will not relax, will not let up until we achieve freedom. I'm proud to say I am part of that generation. So I'm standing on the shoulders of heroes.
On the day I was invited, I was told that it was going to be via WBO. And I'm not a member of WBO. I'm not a member of any political party. So how am I going to speak? I'm not a hero. How am I going to be in the halls of fame of the heroes and speaking about it? But then I said, I stand on the shoulders of the heroes. Nama waitu, dia cakap kena bersih di Australia sana. Sibo, baru kumali ponti, dia gam itu. Dia tu wali inde man. Baru dia tu orang kaya tu reject. Lepas dah dia. Sibo baru kumali ponti. Aduh mana kayak saya kita. Akhirkan bom mana san kayak di namni tu. So far that they see that you know, now see boy, what's going to mal position? How about the bit to Adero Gara Rata? Adero Gara, they took some parents. Animal is a guy who don't come out to open a chichibo sa Gamananjan. About there on Gara Rata. What was the Mujira, or about Jeremy, but a mate of Falmat Regera, the Tunikia, Jiramundi. Kanabim Bona, and you lake up so against Ire to Avatin, who was the name, and as in to butter. Kanabim Bona, one was the day, Amana one to it. So, Malifi, why do we chin up and stand up proud and say we are a people of self-determination? We are a people of resistance. We are a people of freedom. And Jenu is because we have Adero. Tinggal kat untuk ni. Karena puasa patah kelayu tilan untuk ufinteng. Jaran warana kana gargarun del ama orumma obo tuntai del amanumma kay saniti dio. Nag-ate sa ulkap tani an orumong ajitani the demo yo kaitan namat timatu yo kaitan warana kana tumsu daw okay warana kana gargarun del tamsay ajitu de garun an jadi ba case dema di bulan jadi namni asjiru de garun kemudian de garun dan akan tidak dapat kanuman nada kanuman warana kana di jarnya dan wajin akan dapat my talk today is dedicated to a few number of people. First of all, to the WBO, Rana Bilisumma Romo, Adu Bilisumma Romo, Angar Ati Ture de Makapalan, Ararsaa Tijiran, uummata. To the new generation of Oromo Liberation Army, to those who kept the flame alive, you kept the flame alive. You kept the hope alive. You kept the dream alive. And my words today, I want to dedicate to you all, to those who came before us, to those who came after us, those who are still at it today. And thank you. This is the word I leave to you. Yes, we are a nation of freedom, a nation of self-determination. And ang doktor ni Kenya, abdisan, abjusan, mufjirat for one thing. My talk today focuses on 5 major areas. My talk, you can take it as self-talk, Oromo talking to himself. Malik Abu Bakka Amajuru Rap, Atamiti Obijaru, Atamiti Demu Kam, Malik Yadu Kamna. One day is up. If I reach Omo Party, Namagar Sambar Susa. Nui Akawaboti, Nui Akasava Bilisumma Awatut, Malik Abu had a coming, Halatar Simwata and Itiagu Abu, thinking strategically about freedom. Kanjil Matadre. Kararatiga Banu.
There are 5 major areas of focus that I will be touching upon. Thinking strategically about our leadership, how do we strengthen and consolidate the current leadership that we have? And you know, the empire is completely decimated, self-decimating at the moment because of lack of leadership. There is a huge crisis in leadership. I was saying yesterday to my friends here, Ethiopian politics in the past, during Haile Selassie, it was more aristocratic. You have the Aklidus, the Tachos, the Yilmaz, you know, those who are the brightest and the best of the generation went to the best and brightest schools. They came back to become technocrats. It was an aristocratic system. And politics during the student movement became an academic and intellectual endeavor. The brightest and the best of people were actually the vanguard leaders of the progressive politics in that country. Since that generation's dawn, particularly after the death of Meles, politics became the job of the mediocre forces, the anti-intellectuals, the second-handers. I, the lado de Colonel Ararsaa. Because it has gone a little too mediocre now. Okay? Leadership in Ethiopia, politics became the task of the double dealers. People who run ambiguity, strategic ambiguity. Siyasni maal ta'uutti fudhatamutti jalqabe siyasni kijiba. Siyasni absharummaadha jechuun tokkotti waan tokko dubbattee kan biraatti waan biraa dubbattee keessa buutee waan barbaaddu qabaachuun inni siyaasa jabaadha kan jedhu. I think we have to insist now the time for prevarication, the time for deception, the time for ambiguity is over. Oromo, we need a leadership that has got integrity, that no honesty, and a leader that can see the long-term view. And we are the hope of the nation. If Oromo of the Skabese, of Gansa Java, of Pesa Base, Sabab Sablamon Biasan Pesa Jiran Hundi is in Abdi Church. Sabab Sablamon Biasan Pesa Jiran Dikishonkun, Ofisani Bijiti Jirani wa Arkachuan in the native. Sabota Sadekan, Oromo, Amara, Tigre, it took Tapni Akamiti de Majra and anything. Gaafa pendulamin gara Oromoo gore Oromoo tisi. Gaafa gara Tigreetti gore ismatti mattabe. Gaafa Amaaritti gore sajala gaafaas. Maal jettu mana hidhaa empire mana hidhaa taate sana keessatti nama jabaa jalatti boqochuun barbaachisaa isaanii ta'e sana jijjiiruu qaba. Sana jijjiiruuf immoo nutu warra cunqurfamoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hundaaf mallattoo ta'u. For one thing, we need to be strengthening our leadership. The time for cheating and deception and prevarication and ambiguity, sobani wal harani demun, yada utun kulkulesin wal mafane yaun, gaafni sun da umet yeron sun umet jira amma achi tuga walittimne tuga chima tuga namatti baay'ee in mi'oofne walitti dubbanne dhugaa sana irratti dhaabbannee wareegama barbaachisu kaffallee fuulduratti deemuu qabna kan jedhudha. I think it is time for us to look deep to ourselves and try to generate the best of us. Now we all know what's going on in the social media world. Mediocrity has touched the lowest low, if you like. والرسول والساتين ونما يادا نما تنتول وجولا إذا يادا وانا كسيت ماجر
And of course, social media is very egalitarian. If you know, if you don't know, if you are nice, if you're bad, it doesn't matter. It gives you access. You're a king in that world. And you proclaim your mediocrity, you insult, you proclaim your truth, you proclaim your commodities. One should whatever, kanatti, hogganoota jaboo itti gaafatamummaadhaan socho'an, hogganoota waloodhaan murteessanii, hogganoota waloodhaan itti gaafatamummaa fudhatan. Okay? Irraa goruu otoo hin ta'in bakka murteessuun nama gidduutti hoggansa jechuun kan bakka murteessuun nama gidduutti achirratti murteessuudhaaf aangoo kan qabate jechuudha. It could be du'aaf jireenya ta'uu mala, badiisaaf jiraachuu ta'uu mala. It's a tough job. And that is what you are behind when you do a democratic politics. Today, hooggantoonni keenya lubbuu isaanii kennanitti jiru. Warra kana jabeessuun, warra karaa waraanaatiin itti jiran kan karaa siyaasaatiin jabeessanii wajjin dhaabbatanii hooggansa jabaa isaan keessaa baasuutu barbaachisaa. Maaliif kana jedhu? Warri siyaasa waraana bilisummaa Oromoo hoogganaa ture karaa nagaatiin falmina jedhe biyya. Warri maal arganneef gallaa kan jedhu inni kannuu jedhee ta'a. So mataa turraa jedhe jechuudha. Warruma santu mataa ofii ijaarrate. Warri mataa ofii ijaarrate kana jabeessuun barbaachisaa ijoollee baay'ee baay'ee. Oromoos akka nutti tolu hooggansa hin qabdu Oromoon abiyyi kana jedhe. Sagantaa hin qaban, hooggansa hin qaban, kaayyoo isaan dhimma falmaniif hin beekan. Gaaf tokko tokko aangoodhaaf falmu kun jedhu. Oromoon saba bal'aadha. Ijoollee kana wajjin dhaabbatee ijoollee kana keessaa hooggansa jabaa kan wal fudhatee kan wal fudhatee gaafummaa fudhatu nam tokkollee kan hin sodaanne baafachuu danda'a qabasee ammas itti jabaachuu qabnaa si thinking strategically about leadership in every realm. Not ajaja warana olana when ayugure a whole generation of leaders is necessary. We are a people of freedom. We are a nation of self-determination. We are going to establish our own nation and wrest our freedom from our enemies. And the enemy we have is not a simple one. And if that is the case, then in the background, what we have is a mediocrity of leadership in the country, in the entire country. Okay? So, if you know that, we need to rise above the situation we are in now. Whether it is diplomatic, military, economic, financial, whatever area, or be it job, and a hundarati, hooggansa jaboo, hooggansa waloo, hooggansa anaa beekaasin hin jedhu kan ofirraa ariifatu. Anaa sin beeka, that's a messianic statement. I know the priests are here and they know more about messianic statements. When a person pretends like he's a messiah, like he's a savior of a nation, anaatu jijjiirama kan anaatu ce'umsa jedhama. Anaatu sin beeka. Anaatu hayyuu keessanii anaatu sin arga. Anaatu hooggansa keessanii kan jedhu nama akkasii jala deemuun sirrii natti fakkaata. Kanaaf Oromoo dursu sana wajjin warra akka walootti akka dhaloota kanaatti. Okay? Akka dhalootaatti itti gaafatamummaadhaan uummata dura dhaabbatanii kunoo dhugaan nu baasu kana jennee amanna. Yoo nu deeggartan fuuldura deemna. Yoo jibbitan dhiisaa nurraa deema nu isin deema. Jechuu danda'u. Gaafata goggorri jedhee dubbachuu danda'u. Sinigali. So, diina durattis, dhugaasaa qabatee, without any deception and cheating and overestimation of our ability, arrogance,
wantoota akkasii ofirraa fuudhuudhaan we need a whole generation dhaloota waa hundaan beyond and above mediocrity rise kan godhu kan akkasii uummachuun barbaachisaadha. So tokkoffaan strategic thinking nuyi barbaadnu is about strengthening the political leadership, the economic, diplomatic, and military, and all those areas of the leadership. Thinking strategically, again, thinking strategically about our vision, or I would rather say, clarifying our visions, if a good to activate mal barbar, mal argane, isu dandenya, nagaan ko konni isu problem. But mal gaf argane, jal magenya kuno amma, dalo sa country fa nui kangenya bitne, kanjen. Ini nuti barbaadu sun mal kanjen kurat clarity pun barbaachisa. Amma burjaaji hittuutu jira. Biyya keessan barbaaddu moo? Empire dimokiraatessuu barbaaddu moo? Reform gochuu barbaaddu moo? Reform gochuu jechuun abiyyiin tolchinee perfect goonee akka nu miidhuu ijaaruudhaa jechuudha. Isinii gala? The reform of an empire, I always say, that you believe that this is an empire, and you know, we all know that there is no social justice. Social justice means representation, inclusion, representation, redistribution, and so on and so forth. Okay. And ranking. If there is no social justice, it means that many of our people are still under an imperial operation. If they are under imperial operation, and some people say, Oromon amma kan hafe, biyya lafarraa qaba, Oromiyaa kan jedhamu, afaan isaa dagaagsee jira. Ararsaa, seenaasaa, hanga taate qabaachaa jira. Although recently that was under attack. Okay? Amma aangootu nu barbaachisaa kan jedhu jira. Okay? Aangoo impaayeraa dhuunfachuu jechuun maal akka ta'e beektu? Kaabboo mana hidhaa ta'uu barbaachisa jechuudha. Oromoon biyyattiin mana hidhaa yoo taate, Oromootu biyyattii san qabatee ittiin deemuu qabaa akka goobanaa salphaa akka fitaawuraariyaa fi salphaa qabatee ittiin deemuu qaba jechuun kun biyyi kun mana hidhaatiyya. Hedduutu immoo achi keessee jira. Kaabboo mana hidhaa jechuun inni si qamaadha. Ajuma keessaa bahee immoo warra hidhame kana ittiin deemu. I don't think that would be an insult to our nation. I will have nothing to do with an imperial power. Now, the one to in Chile, Rakwa did that to regard. So, Abu Naga Pan, originalist. Naga Kamiba Pan, an imperial peace is violence. An imperial peace, I mean, the Romans had power. They had rule over everybody. But it was not peace for the people who are under something. An imperial peace is violence. Of course, Paramagistus, there was peace. But if you are left Jerusalem, there was peace. Why? Because an oppressive peace, an imperial peace, is violence. It is a structural violence. Who was there? Warri lola walaanaa irraa jiilee rakkoo fi gazetoo adda addaa irraa jiilee abboo qawwee kana nurraa dhaabaa nagaatu wayyaa mari'achuutu wayyaa galaa kunis Oromoodha sunis Oromoodha maali obboleeyyan wal no ani obbolaa obbitootaan biraa qaba. Yaa Oromoo waliin qabu. Oromoodhaaf dhaabbachuu isaa yoo gaafan adda obboleessii jira. Kan of jibbee warra kaaniif waa lama godhu tokko umaara ittiin taphannaa jechuudha. Jara kana goomsineeti aangoo irraa fudhannee biyyattii dhuunfannaa warra jedhu jira. Maaliif utuu dhugaa qabnu haqa qabnu uummata adda addaa goomsine maaliif hanga yoomitti goomsitee mudate dandeessa. Gaafa dammaqan si nyaatu. Ati illee isaati lamta. Okay? Maaliif goomsuun barbaachisa? Maaliif umaara taphachuun barbaachisa?
So, Tambira, Obi Kenya, of the Bene, Jerakan at least pay. You know, there are some people who yearn for the imperial glories, and there are some who want to be those people. It's like, there are people who want white supremacy, and there are some who want to be white. So, today. Now, so we need to have a clarity of vision, and we need to formulate our strategic goal. Mul'anni keenya maali? Abbaa biyyummaadha jennee abbaa biyyummaa sammee akkamitti ilaala? Abbaa biyyummaan sun biyya qabaachuun sun maalis ni fakkaata? Abjuu keessatti waan fuudha. Gaafa ija cufattanii yaaddan wanti nu barbaannu kun, wanti dhaloonni irra du'aa jiru kun dhiisuma dhugaa kana barbaannamu. Hangaaf tokko maal jedhee abboo kana keessa as keessatti namni bilisummaa ofii barbaanne yoo jiraate anatti goggore. Ati sobaa jirtaa dhiisii waan kana naan jedha. Gaafa ni dhiisa. Yoo wanti kun abjuu keessan taate garuu isintu dhaabbatee nu dura deemaa waan kanaan nu gaggeessaa jechuu danda'a. Kanaaf sirriitti bilisummaa gaafa jedhu maal jechaa jira? Maaliif irraa bilisa taana? Eenyu irraa bilisa taana? Maalitti baana? Biyya qabaannaa jechuun waa hedduu nurraa eege jechuudha. Garuu kaayyoo tarsiimoo ta'e san sirriitti formuleet gochuu qulqullinaan formuleet goone isa immoo gara tooftaatti jijjiirree isa immoo gara poolisiitti jijjiirree sadarkaadhaatti deemuun barbaachisaadha jechuudha. So thinking strategically has to do with thinking the strategic goals and clarifying the strategic vision of Oromos. Do Oromos want to be in Ethiopia? Do Oromos want to rule over Ethiopia? Do Oromos want to have their collective agency installed and establish their own country and enjoy their own sovereignty? What exactly is it that we want? Depending on what you clearly want, that observing barbaachi, of keessatti kan gaafachuun barbaachisaa. Isa dhumaati. Then there will be no prevalidation. Akka kana deemtu kana laala. Gaafa a certain people of elite of Oromo get some economic advantage. We say, bilisomne raaboo biittiin bareeddi kunoo. Yoo jettan. Yookiin gaafa namni Oromoo ta'e tokko aangoo qabate, tunis kan qaban. Ilma keenya achirra jira. Jettanii yoo dhumte dubbiin jedhitan hin qulqulleeffani jechuudha. Makaraa deemtanuu tunis gaarii. Laal namni akkas jedhus gaarii dha. Tun takka itti deemnaa kan biraas jechuun waan tokkodha. Kunoo as keenyarraa abootas gabbayaati amma waraabee galfannu. Maal jechuun garuu kana bira darbanii ammoo itti gaafatamummaa dachaa qabna. Ofiifuu itti gaafatamummaa ofiif hin qabdu. It's a simple safety procedure in the plane, you know. First save yourself, then you treat the children, the dependents, right? This is simple common sense logic. If you don't have your own freedom, who will be interested to walk with you in the darkness? You know, itigabdamummaa dachaa kan jedhu yaada ofiijoon as baastee aangootti qabachuudhaaf tattaafachaa turte waan san fudhachuun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif hin ta'e amma kana laata akka siyaasaatti akka dubbannu akka I don't want this sloganery. That's not what I'm talking about. Think when you go home. Bilisummaa gaafa jedhu maal inni ani barbaachisu maal? Inni Oromoo irra du'aa jiru kun maal? Maal maallaqni kiyya eessa deema jedheetiin baasa? Maaliif ani immoo kuusaa dhagaaf tokko tokko, you know, what's the point here? What is the point kan jettu? Then you have no particular attachment to the point that you have formulated for yourself. It's time for us to clarify our vision for once and for all and formulate our strategic goals in that. Number 3, we need to build strategic alliance and solidarity.
sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran hin jirre. Biyyoota adda addaa biyya biroo naannoo keenya fi biyya addunyaa kana keessa jiran wajjin hariiroo gaarii qabaachuun, fira horachuun, fira diinaa immoo ofirraa rukutachuun through counter alliance. These are important things to think about today. Now, one of the things I always ask here over Oromo is how many offices do you have in the neighboring countries? In Sudan, in Kenya, in the United States, in Minnesota, how many offices do you have? How many representatives do you have? Do you have any contact with the Palestinian Liberation Movement, with other liberation fronts? Do you have any relationship with other oppressed people across the globe? Because we are a nation of self-determination, a nation of freedom, and therefore we need to hold hands with all other people who are fighting the same kind of struggle. Remember, our struggle is an anti-colonial struggle, we said, yeah? And there are very many decolonial people thinking decolonial everywhere. In the 1970s, at least Hello, EPLF, ELF, TPLF, all of them had offices, had connections, offices in different countries, and direct diplomatic relationship and getting some support. How long does it take for an Oromo to have a strong diplomatic mission in the neighboring countries, in the middle powers regions, and in the global West, and in the BRICS? Do we have that compelling diplomatic presence in the world? You know, Oromo has a public image crisis. We are historically the barbaric other of the Ethiopian states. The horde, the Gala, the Arabani, the backward, the uncivilized, the underdeveloped during the term, and the terrorist other during year 2001 and after, where the terrorists have Ethiopia counter-terrorist alliance uummata warra biraa wajjin. Nuhoo maal uummanna eenyu wajjin dhaabbanna? Are you with me? How do we choose our strategic frames and counter alliances? And where do we sit and stand? Do we have to, after 50 years, tell people we work with, we live with, that we are Oromo, and Oromo is this and this, in the Horn of Africa, in this map, and of course the map doesn't show, because we are colonized, and so on. After 50 years, my son is going to do the same, for God's sake. What does that say about diplomatic work? Kanafi, strategic alliance externally, as well as internally, and strategic solidarity with other oppressed people, both in India and abroad. What does that mean? A strong generation of diplomats for a competent. Now, diplomacy is not about lying. I absolutely abhor this lying, deception that siyasa got. Did you say? I absolutely abhor that. My favorite, uummata gadaati, uummata dhugaati, uummata haqaati, uummata haqa qabu, uummata rakkoon itti aggaamame malee, uummata haqa isaatiin bilisa bahuu danda'u. Sobuun, kijibuun, sossobuun, kun hundi nu barbaachisu. Haqa qabna, haqa keenya dubbanna, akkasitti firoomsina. With integrity, we walk everywhere we go. Now, one of the things we need to do in relation to creating alliances is doing some confidence building thing. As I said, the